Right now, only for 5 minutes. You can go there later because I'll just I cannot make the. त्रिपुरा के उन्नति का सोचो जो विजनरी था जिसने आज से 100 साल पहले सबके लिए सोचा वही है मैसेज। One must think unitedly for the security of the country, of the state, development of the youth, things that will help us to become important state in the northeast also. And I think there was only one Maharaja Vikram who was born in their time. The whole family, in fact, I shouldn't say it, but right from Maharaja Bir Chandra's time, they have all been there as great democrats. Rwdi Thakur, of course, was first discovered by Bir Chandra Maharaj, then Radha Kishore's friend, then Virendra Kishore Malikya, then Veer Vikram to give him the title of Bharat Bhaskar, the first recognition in the country, helping out the famine, helping out people, fought for both the tribals and the non-tribals, for the Adivasis and the refugees who came, and the local, our people. So that is true democracy. Everybody lived together happily. One happy family. मैडम, आज से 1 साल पहले महाराज का बर्थडे त्रिपुरा में नहीं मनाया जाता था, तो अभी जो नया गवर्नमेंट आया है यहाँ पे नया गवर्नमेंट से मतलब नहीं है। जिसने अच्छा काम किया कभी भी किया, देर हो मगर दुरुस्त आए। आप लोग हम लोग करते हैं, बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, सोशल वर्कर्स थे, राजा राम मोहन वगैरह सभी थे। अब जब आप लोग ने इसमें जागृति आई तो करना बहुत अच्छा है। इसमें मीडिया का या पब्लिक को मुचकाने की बात नहीं होनी चाहिए।